Everyone, welcome to our class. Let me introduce myself a little bit. My name is Tuần. I'm English teacher in Phan Bội Châu School in Tuần Phố District. Now class, look at screen. You can see the picture. You can guess the topic today. Okay, let me give you a hint. How many ethnic groups are there in Vietnam? And you can guess the topic today. Now, topic today is Peoples of Vietnam, Unit 3. Today we learn 2 sessions. Session 1, Getting Started. Session 2, Hello for the World. Before learning new lesson, I give you some tips to help you understand the lesson thoroughly. Number 1, focus on the lesson. Number 2, repair your notebook, pen, student book. Number 3, watch the whole video. Number 4, write down your words on your notebook. Number 5, press pause button if you need more time to practice. The aim of this lesson is, after learning, you can know new words related to peoples of Vietnam and you can use new words when you talk about peoples of Vietnam. Vậy là trọng tâm của bài học hôm nay là từ vựng. Chúng ta sẽ nắm được từ vựng liên quan đến chủ đề các dân tộc ở Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta còn học cách sử dụng các từ vựng này khi nói về chủ đề dân tộc Việt Nam. Now, first of all, we learn getting started. We need to distinguish between people and peoples. Các bạn lưu ý khi các bạn vào bài học thì chúng ta phải phân biệt rõ được hai chữ people và peoples. People, cái chữ không có s thì có nghĩa là người, dạng số nhiều của chữ person. Còn people có s là có nghĩa là các dân tộc. Now begin getting started with vocabulary. Now look at the screen. Picture 1. Ethnic. Ethnic. Ethnic is an adjective thuộc về dân tộc. Khi mà các bạn muốn nói đến nhóm dân tộc, chúng ta có từ là ethnic group. Ở Việt Nam của mình thì có rất là nhiều người dân tộc thiểu số. Thì những người trong dân tộc thiểu số đó chúng ta có một cái từ là ethnic minority people. Now picture 2. Terrace field. Terrace field. Terrace field. Now picture 3. Stilt house. Stilt house. Now picture 4. Heritage site. Heritage site. Now picture 5. Folk dance. Folk dance. Now repeat after me. Ethnic. Ethnic group. Ethnic minority people. Terrace field. Stilt house. Heritage site. Folk dance. Picture 6. 5-color sticky rice. 5-colored sticky rice. Picture 7. Open air market. Picture 8. Costume. Costume. Now repeat after me, class. 5-color sticky rice. Open air market. Costume. Now class, look at the screen. In order to remember new words you have just learned, you need to do this practice. Complete the following sentences with the suitable words and phrases in the box. Costume. Open air market. Ethnic groups. Terrace fields. Heritage. Stilt houses.
Number 1. The of Sabah have entered in the top 11 most beautiful charities in the world. 2. What's the cultural of the ethnic peoples in Vietnam like? 3. Many have their own languages. 4. You can buy a nice of the ethnic group you like at the local. 5. Most of ethnic minority people in the Central Highlands live in. Now class, you do this practice in 5 minutes. Now class, look at the screen. Have you done this exercise yet? I will show answers and then you come back to your answers. Number 1. The terrace hills of Sabah have entered in the top 11 most beautiful terraces in the world. Những cái ruộng bậc thang của Sapa tiến thẳng vào top 11 những cái ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới. Number 2. What's the cultural heritage of the ethnic peoples in Vietnam like? Thì những cái di sản văn hóa của người dân tộc ở Việt Nam như thế nào? Number 3. Many ethnic groups have their own languages. Nhiều cái nhóm dân tộc họ có cái ngôn ngữ riêng của họ. Number 4. You can buy a nice costume of the ethnic group you like at the local urban market. Bạn có thể mua được một cái bộ trang phục của nhóm dân tộc mà bạn thích ở cái chợ địa phương ngoài trời. Number 5. Most of the ethnic minority people in the Central Highlands live in stilt houses. Thì hầu hết những cái người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên họ sống trên những cái ngôi nhà sàn. Rồi, đây là những cái dạng bài tập giúp cho các bạn nhớ lại từ vựng mà các bạn vừa mới học. Now class, move on to listen and read. Before listening conversation, you need to pay attention to some questions. Number 1. Where are you and Nick? Number 2. What do they want to know? Number 3. How many ethnic groups are there in Vietnam? Number 4. Which ethnic group has the largest population? Number 5. Do the ethnic minority peoples have their own customs and traditions? Now class, listen conversation at the Museum of Ethnology between you, Nick, and Guide. Unit 3. Peoples of Vietnam. Getting started. Activity 1. Listen and read. Good morning. Good morning. Can I help you? Yes, we'd like to know something about the cultural groups of Vietnam. Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country? Exactly. How interesting. I'm curious about them now. Which group is the largest? Well, the Viet, or King, have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ethnic minority peoples. And where do they live? All over the country. Some groups like the Thai, Hmong, Yao live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ere live in the Central Highlands and some southern provinces. I see. And do they speak their own languages? Yes, and they have their own ways of life and customs and traditions. That's awesome. I'd like to find out more about them. Okay, I'll show you round and tell you some interesting... Now class, after listening the conversation, you answer these questions and then I will show you
these answers. You answer these questions in 5 minutes. Now class, look at the screen. You can see the answers in the conversation. Number 1, number 2, 3, 4, last one, number 5. Now class, look at the screen and compare to your answers. Number 1, where are you and Nick? The answer is, you and Nick are in the Museum of Ethnology. Number 2, what do they want to know? The answer is, they want to know something about cultural roots of Vietnam. Number 3, how many ethnic groups are there in Vietnam? The answer is, there are 54 ethnic groups in Vietnam. Now the question is easy. Number 4, which ethnic group has the largest population? The answer is, the Kin or Việt has the largest population. Number 5, do the ethnic minority peoples have their own customs and traditions? The answer is, yes they do. Vậy là chúng ta đã xong cái phần trả lời câu hỏi của cái bài đối thoại mà chúng ta vừa mới nghe rồi nha các bạn. Now part 2, IELTS Solo 1. Now to begin IELTS Solo 1, you need to learn some new words. Number 1, insignificant. Vietnamese, không quan trọng. And antonyms is significant. Vậy là từ đối nghĩa của insignificant, chúng ta có chữ significant. Number 2, complicated. The Vietnamese, phức tạp, tinh vi. Number 3, mountainous. And Vietnamese, thuộc về núi. Number 4, economy. Vietnamese, kinh tế. Number 5, ceremony. The meaning is nghi lễ, nghi thức. Number 6, shore. Vietnamese, khăn phiêu. Number 7, water wheel. Vietnamese, khói xay nước. Number 8, speciality. Vietnamese, đặc sản. Now have class, repeat after me. Insignificant, significant, complicated, mountainous, economy, ceremony, shore, water wheel, speciality. Now repeat again. Insignificant, significant, complicated, mountainous, economy, ceremony, shore, water wheel, speciality. Now class, move on to exercise. Task 1. Match the adjective in A with the opposites in B. Column A, we have 7 words. 1. Major. 2. Simple. 3. Modern. 4. Spoken. 5. Rich. 6. Developed. 7. Important. Column B, we have 7 words. 2. A. Region. B. Insignificant. C. Complicated. D. Minor. E. Basic. F. Poor. G. Traditional. Now, class, you do this task in 3 minutes. And then I will show you the answers. Now class, look at the screen and check the answer. Number 1, major. Major có nghĩa là chính, quan trọng, chủ yếu. Vì đối nghĩa với nó chúng ta có chữ là minor. Minor có nghĩa là ít quan trọng, nhỏ, hoặc là tỷ số. Number 2, simple. The opposite is complicated. Simple là đơn giản. Vì là đối nghĩa với nó chúng ta có chữ complicated, có nghĩa là phức tạp, tinh vi. Number 3, modern. The opposite is traditional. Vì là đối nghĩa với lại hiện đại, chữ modern chúng ta có chữ là traditional, thuộc về truyền thống. Tất cả cái này đều là tính từ.
Number 4. Spoken. The opposite is written. Spoken có nghĩa là nói, written diễn nghĩa với nói chúng ta có viết. Number 5. Rich. The opposite is poor. Thì đối nghĩa với là giàu chúng ta có chữ poor có nghĩa là nghèo. Number 6. Developed. Developed có nghĩa là phát triển, thì đối nghĩa với nó chúng ta có chữ basic có nghĩa là đơn giản. Number 7. Important. Thì ngược nghĩa với chữ important chúng ta có chữ là insignificant. Chữ này chúng ta vừa mới học có nghĩa là không quan trọng. Ok, check your answer please. Now class, look at the screen. Continue with task 2. Use some words from task 1 to complete the sentences. 1. Many ethnic groups have their own languages, and some even have languages. 2. People in some faraway mountainous regions still keep their way of life. 3. Gathering and hunting still play a role in the economy of the Laha. 4. Ethnic peoples in the mountains have a way of farming. They use tools to do the farm work. 5. The Buong and Hoabin and Van Hoa are well known for their folk literature and their traditional songs. Now class, remember task 1 and then you use some words from task 1 to complete the plan in task 2. Now class, do it in 5 minutes. Now class, look at the screen, check your answers. Exercise 2. Number 1. Many ethnic groups have their own languages and some even have written languages. Thì câu số 1 này có nghĩa là nhiều cái nhóm dân tộc họ có cái ngôn ngữ riêng của họ, và thậm chí là một số trong cái nhóm dân tộc này còn có cái chữ viết riêng của họ nữa. Number 2. People in some faraway mountainous regions still keep their traditional way of life. Thì là những cái người sống ở khu vực miền núi xa xôi họ vẫn giữ được cái lối sống truyền thống của họ. Number 3. Gardening and hunting still play an important role in the economy of the Laha. Thì là cái việc tập trung và săn bắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong cái nền kinh tế của Laha. Number 4. Ethnic peoples in the mountains have a simple way of farming. They use basic tools to do the farm work. Thì là những cái người dân tộc ở trên núi có cái lối sống đơn giản trong cái việc mà làm nông, và họ sử dụng những cái công cụ thô sơ để làm công việc đồng áng hay là làm những công việc người nông. Number 5. The Mường in Hòa Bình and Thanh Hóa are well known for their rich folk literature and their traditional songs. Vậy là dân tộc Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa họ nổi tiếng về văn học nhân gian rất là phong phú và những bài hát truyền thống của họ. Now, please check your answers. Now class, we continue with task 3 for impair, because what the word is for each picture. The first and the last letters of each word are given. Now, you must look carefully, 6 pictures, and then find out the words is suitable for each picture. Now class, do this task in 3 minutes. Now class, look at the screen, chart for checking your answers. Number 1. Ceremony. Number 2. Pagoda. Number 3. Temple. Pagoda là cái chùa, còn temple là cái đền. Cái đền với cái chùa nó khác nhau nha các bạn. Number 4. Water wheel. Number 5. Shore. The last one. Number 6. Basket. Now this study very easy for you to do. Now remember new words, please.
Get your answers. Homework. After learning new lesson, you need to review vocabulary, getting started, and another one. Besides that, you do the exercise below 10 sentences. Đây là bài tập về nhà hôm nay của chúng ta, gồm có 2 phần, một là ôn từ vựng, phần getting started and another one, 2 là chúng ta sẽ làm bài tập trắc nghiệm 10 câu bên dưới. The lesson ends here. Thank you for listening, watching the video. Have a good day. Take care. See you later.